we cannot deny this fact that venye tunaona, I think Kalonzo might be Ruto's deputy president, or rather he might be used to divide the opposition votes. Kalonzo has failed the people. Kalonzo is going to lose because of two things. Because of either his complacency, lack of his commitment, lack of ideas, or he is clueless. You know, he is 70-something years. Could be clueless now. He needed a secretariat. And the final thing could be the Kamba people have betrayed him just as these things have been happening. Because he has always been betrayed, not by outsiders, by the Kamba people. When he was to be endorsed by the religious leaders to become a presidential candidate, it is the Kamba people who went and betrayed him. How? All the Kamba religious leaders, instead of going to support him, I think he had gone somewhere. He came and found that these people were bought by Raila. They went to endorse Raila. And that's the end of it. Bana, ukweli usema, watu wanajituma, Rigiji anajituma. Matiang'i at times unamwona ako kanisani, wapi ana attend this function. But one man amekuja in timelines of Kenya's politics that almost kila mtu anamwongelea. Where is Kalonzo? Surely. Where is Kalonzo? We cannot deny the fact this guy is a presidential material. This guy, actually, where is he? Answer me in comment section. And guys, in this video, I'm going to explain to you guys the only option that Kalonzo has. And the option number one is the option that most of the people in Kenya hawataki kuisikia. But that is the reality. Tufanyaje? It seems that is the way Kalonzo is taking. And in case this is your first time coming across us, kabla atujongelea those two possible positions of Kalonzo, kindly please take a minute or two, click that subscribe button, then allow notification buttons to be on. Whenever we should be producing a video like this one, YouTube will automatically be giving you a notification. Kindly please again, don't forget to give this video a thumbs up, to like it, so that YouTube can actually recommend it to more people. Now guys, the option number one that tumeionea 18 is that Kalonzo can easily join William Samoei Ruto. Hapo wengi wamesema we mkuu acha michezo, but that is the update that I'm giving you guys. Kalonzo is likely to work with William Samoei Ruto come 2027. Take it to the nearest bank. Tutarudi hapa, mimi niko tu hapa, tutaongea hii maneno hapa. Why am I saying so? Of late, Kalonzo Musyoka has reduced his speed. And again of late, roughly 3 months, Kalonzo Musyoka is like the man who want to go to the side of William Samoei Ruto. And that, if you can actually kuona like kuna kama talks inaendelea, look at the allies of William Samoei Ruto. These people, hawa watu, they are keenly trying to persuade Kalonzo to join their camp. They are keenly trying to persuade the so-called Fred Okengo Matiang'i to join Ruto's camp. Just listen to them. Siasa ya Kenya ni kujipanga. Siasa ya Kenya ni kuona mbali. Sisi tumeangalia na tunataka tumuulize ndugu yetu Kalonzo ajifundishe kuona mbali. Hawa jamaa tayari wamempangia. Ndio wameanza kuongea ile mambo wanasema. Ati kwamba wanataka yule ambaye ako na pesa nyingi na kwamba hawataki yule ambaye ako na experience na umri mkubwa. Hiyo ni kusema kwamba hawataki Kalonzo. Tunataka tumuulize Kalonzo mara ya pili tukiwa hapa, kabla mlango ya William Ruto ijafungwa, njoo tufanye kazi pamoja. Tuko pamoja ama hatuko pamoja? Kwa sababu hawa jamaa wakati wa Kibaki walikubetray. You were number 2 to Kibaki, and Kibaki had promised kwamba atakuunga mkono. They betrayed you. Sasa tena wanairudia, na wanairudia mchana, na wewe unaambiwa kuwe prime minister wa watoto wadogo kama wale watoto yako. Kwani wewe hauna macho ya kuona mbali? Na usipoingia, sisi tunasonga mbele. Kalonzo Musyoka is likely
very likely to work with William Samoei Ruto as the deputy president. Where ama hii kitu itakaa mwaje? Kalonzo wants to be the president of this Republic of Kenya. Kalonzo would sit down, then he will figure out. Nikienda with Sifuna, Sifuna accept the camp of Sifuna, hawa watu wamejituma. They cannot allow me to be the presidential candidate kama nimetulia. So they're likely going to choose on someone mwenye at least anajituma. Then tunakuja tunaona akisupport William Samoei Ruto for only this 2027. Actually atakuwa ripe for 2032 and the guy will be now presidential candidate na atachaguliwa with Ruto's support base together with Ukambani base. So anajaribu kuona like the opportunities here, man. Let's look at this opportunity. The opportunities here in that Mlembe ni kama inayumba yumba na kura zako na za watu wa Northeastern but Eastern Kenya na Ukambani ndio tulikuwa at least tuna boost za Raila Odinga. Truth to be told, watu wa Nyanza wapigi kura. So hizi zangu at least zilikuwa zina push kidogo zina eka Raila mahali. Now this guy will sit down and realize that okay, kama this is the way, wacha ni work with William Samoei Ruto kwa sababu hii njia ndio itanipea uongozi haraka, but nikichukua hii njia ingine inakuwa ngumu sana. You know, politics is all about interest. Politics is all about where ni wapi my interest will be served. I want to be the president, but this camp, my interest will not be served. My interest will serve in Ruto's camp. Automatically the guy atasema wacha ni work with Ruto. Most of the people will be surprised, but that is the fact. We cannot deny it. And now the option number 2, which is the last option that I'm talking about, is now to divide the opposition votes. Kabisa. How? The guy will ensure that he is a presidential candidate. And presidential candidate, his aim is to lock the Ukambani vote. Likely roughly to, let me say, 3 million votes. Aseme okay, together with Eastern part na coastal kidogo. Aseme these are the people that will vote for me. Na ni ukweli, hawa wanajua tu yenyewe mtu wetu akolezi, wacha tu tumpigie tu kura. Hatupigi kwingine, wacha tufuate tu kama ni yetu ni yetu. Let's go and vote for him. Watu kama wasema Ukambani unasema wacha sisi tuende tuna huyu wetu hata kama Wakenya wamtaki but huyu ni wetu. So it's now there, according to the constitution of this Republic of Kenya, 50 plus 1 votes will not be achieved. And if that will not be achieved, it will beg the question to have a rerun. Automatically, when the rerun would be occasioned, Kalonzo tena still option bado ni Ruto. So from all this indication, whether you accept it, whether you deny it, Kalonzo is going to work with William Samoei Ruto. I normally say take it to the nearest bank. Tuko hapa tuendi mahali. We'll just discuss these things come next year. The time election itakuwa imemalizika. Ama when the coalition will be trying to inaenda huku, mutaona. Remember, huyu jamaa, he has history. Kalonzo was in Oka. Wako Kenya together with my DVD and Papa Roma at that time. Was it in 2019, 2020 hapo? 2021 toward the election. So these people, again atuona like, tulikuwa with this movement, wenzangu wakanitoka, sahi wako kwa serikali. Mimi bado kuna mtu hujiita kamkutano. We cannot deny that mtu hujiita kamkutano anakaa peke yake anaanza kujiuliza hata kama I'm listening to these advisors, are they advising me correctly, rightly? Hao watu wananipea wasia mzuri kweli? Ndio maana mnasemanga Ruto anajiadvise mwenyewe. Anaweza kuja jamaa na muadvise anasema hapana,
huyu mtu ni kama ananipeleka place sitaki, wacha mimi nifanye hivi. So hapo ndo Kalonzo atajiita kama mkutano, aseme opposition asema niunge Sifuna mkono. Hii kitu itawezekana kweli? Wacha niende. Wacha niende. Considering the age, haitamwalau. Considering yani the fact that is there. And his nature. We don't forget 2007 people like wanashtukia Kalonzo ashakuwa wanashanga huyu jamaa amepita aje. When the Kenyans were in need of him, hata zile tu kura kidogo. When Kenyans were actually, but that guy akawapita katikati. Akaacha mzee huku anashangaa hii mambo imekuwaje. That is the only thing that is also going to happen. That is my take on that. What is yours? Drop it in comment section. I'll be doing my best to read it and giving you a response. And to that, guys, peace and love. Have a good day. Have a good evening and have a good night. It depends which time of the day are you watching this video. Be part of Mkuu. Subscribe if you have not subscribed. Join if you are watching us in any other social media platform, be it TikTok. Go to YouTube. Let's support each other. Let's support Talk Politics. Hata kama mnasema hii analysis tuliacha tu wazee, na sisi vijana sikuje paka tuone venye tuna reason ndani ya hii siasa. So tutaacha wazee paka lini? We must occupy kila kitu. If these people lazima tukuje tuambie vijana tufanye hivi, youths, this is the way to go. It's not that way. This is what you need. It's not that. Ndio at least tukifika in that 2027 pia sisi to understand what is politics and to understand, to get to know what is that essence of electing a good leader. Bye bye guys, see me in the next video. If you wish to buy me a coffee, the number is there on screen. Bye bye.